Hari Haraya Namaha. Определили права на его тело, чтобы установить самадхи. Because he was a very famous saint. Так он был очень известный святой великий. So there was a big fight, and each one was saying, I'll take the body, because they could build a samadhi, people would come and they could make money. И все определили права на тело. Было большое сражение за него, потому что нужно было получить деньги с пожертвованием, если кто-то обладал этим телом. And at that time, Bhaktisiddhanta Saraswati was still a brahmachari. Бхактисиддханта Сарасвати был творение Брахмачари. And he was the only disciple of Gopeshwara. Он был один ученик его. So they didn't have, the Babajis, they didn't have a big impression of Bhaktisiddhanta because he was just brahmachari. И эти бабаджи, они особо не ценили его, так как он был просто Брахмачари. So when Bhaktisiddhanta heard that his Guru Maharaj had passed away, he was some distance away, but he came running to that spot. И когда Бхактисиддханта узнал, что Гауришода Бабаджи оставил тело, он был чуть, не здесь, он приехал быстро, и он появился. I will take the divine body of my Guru Maharaj. И он сказал, я позабочусь о божественном теле моего Гуру Махараджа. And all the Babas, no, we don't take it. И все бабаджи начали сражаться. Нет, это наше тело, мы его распоряжаемся. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, any of you who have not had an illicit relationship with a woman in the last 3 years, you can take the body. И он вынес такое предложение. Тот, кто из вас не имел незаконной связи с женщиной на протяжении 3 лет, можете выйти и взять тело. And no one came forward. Никто не вышел. He said, any of you who have not had an illicit relationship with a woman in the last month, you can come and take the body. Когда он снизил сроки, сказал, тот, кто не имел незаконных отношений с женщиной на протяжении 1 месяца, выйдет вперед и возьмите тело. And no one came forward. Никто не вышел. He said, any one of you, so many Babajis, who have not had an illicit relationship with a woman last night, you can come and take the body. Когда он сказал всем этим бабаджи, которые собрались, тот, кто не имел незаконных отношений с женщиной прошлой ночью, потом можете выйти и забрать тело. And much of the public was there. И вся эта публика была там. So all the Babajis, they turned around and walked away. И все они развернулись и покинули место. Все бабаджи. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he picked up the divine body of the Guru Maharaj and personally carried him from Navadvip to here. И Бхактисиддханта Сарасвати, он лично поднял тело своего Гуру Махараджа и с Навадвипа принес его сюда. And he had this samadhi, put him in samadhi and had this samadhi built. И здесь он построил этот самадхи и положил тело в самадхи. So Gopeshwara, he was the personification of renunciation. И Гауришода Бабаджи был воплощением отречения. Demonstrated by the fact that he had no desire for fame. И он показывал всем миром, что не имел желания славы. So people were always coming to him asking questions, making him famous. So he went down to the river. There was where the people passed stool, and there was a boat half turned over. He sat into the boat and he chanted there. No one came to see him. Hari Haraya Namaha. Просто сел с малой, начал повторять и начал свою практику. It started raining. И когда начался дождь, So he didn't move, go anywhere else. He took his vows, he took an umbrella and continued chanting. и он ничего не делал по этому поводу, он просто взял зонтик и просто повторял святые имя. And devotees would bring him prasad. И преданные помогали ему, приносили ему просадку. One day he was taking a japa walk in the fields near here. И однажды он взял прогуляться в джапу и пошел в поле. And a piece of paper in the wind, a torn piece of paper came to the fell at his feet. И кусочек бумаги он, подгоняемый ветром, прилетел и упал к его стопам. And he picked it up, and it was a torn piece of Chaitanya Bhagavat, little piece of
увидел оторванный кусочек от книги Чайтанья Бхагавата, рукопись книги. And the verse essentially said that the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu must continue to be preached at any cost. И стих, который был написан на этом клочке, он гласил, что миссия Санкиртана должна продолжаться любой ценой. With great urgency. Чрезвычайностью. Yeah, so he went back to his hut, packed his belongings, and went into Navadvip and started preaching. И когда он прочитал этот стих, упаковал все свои вещи, отправился в Навадвип и начал свою миссию Санкиртана. Although he'd taken a vow for 1 billion names, he saw this as some higher indication he should start preaching now. И хотя он принял эту врату 1 миллиард святых имен, тем не менее он увидел указания свыше, и он продолжил, начал свою миссию. Yeah. So he didn't have many followers at that time, so he begged some money and he bought a printing press. Он не имел в то время много последователей, но он хотел напечатать книги, у него был маленький станочек. He figured that would be a good way to preach like his father had done. А он хотел также проповедовать, как делал его отец. So then the book started going out and disciples started joining him, and then the movement began in a very big way. И постепенно миссия разрасталась, ученики присоединялись, то есть и движение стало более мощным. And he kept up that idea of book distribution because at that time in the history that was a very relevant way for getting the message out. И он, скажем, от него пошла эта идея распространения книг. Почему? Потому что это была очень практичная возможность распространить миссию. Our Prabhupada said one time, somebody asked him, tell us something about your Guru Maharaj, Bhakti-Siddhanta Saraswati. He said, he was a Vaikuntha man. И когда спрашивали Шрилу Прабхупаду, скажите что-нибудь о своем Гуру Махараджа, он говорил обычно, он был человеком своей кунхи. He was a Vaikuntha man. Человеком своей кунхи. What better way could you express devotion for your Guru? Это лучший способ выразить преданность к своему гуру. So let us, when we come here, be inspired to carry on his mission, where his grandchildren, his spiritual grandchildren. И мы должны быть вдохновлены продолжать миссию, так как мы являемся внуками линии Бхактисиddhanta Saraswati. And one time in Rome, Prabhupada told us it was Bhakti-Siddhanta Saraswati's appearance day. Prabhupada said, generally, you can't go directly to my Guru Maharaj because he's so exalted. You have to go through me, through your Guru. He said, but today, you can approach him directly and ask for his mercy. И обычно Прабхупада говорил на день Вьясапуджи, что вы не можете непосредственно приблизиться к моему Гуру Махараджу. Но сегодня особый день, и вы можете идти прямо к нему и получить милость. Today you will go to the servant and he said that day you can go directly to him and ask for mercy. И сегодня в этот день Вьясапуджи вы можете прямо подойти, приблизиться к нему и получить милость. And then Prabhupada smiled, he said, because sometimes the grandfather is more kind than the father. Прабхупада засмеялся и сказал, иногда дедушка, он более милостив и добр к своим внукам, чем отец. So we're approaching him today with no material desires, just asking him to give us the strength to keep his mission going. И мы можем молиться, что не о материальных желаниях, а для того, чтобы его миссия продолжалась. And he personally installed these deities. И также он установил эти божества, которые называются Гандхарви Гиридхарна. You can see they're very, very beautiful deities. Можете видеть, это очень прекрасные божества. Very large deities. Очень большие, высоко размеренные. Like Radha in our Mаяpur temple. Как Рада Мадава в храме Маяпура. And you can see how nicely the devotees have been taking care of them for И вы можете видеть, что 200 years. очень хорошо заботятся о них. So we're blessed to be here, and we'll continue on. И мы очень благословены, будучи здесь сегодня, мы будем продолжать. Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Guru, Srila Prabhupada Ki Jai.
Hare ki Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Advaita Fire Down Mayapur Down ki Jai, Om Premanande